illustration 7. ஸோ என்னென்ன ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா டோட்டலாக 7 ரேஷியோ. கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ, கரண்ட் ரேஷியோ, டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ, ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, லிக்விடிட்டி ரேஷியோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, GPR. கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோட ஃபார்முலா கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ ப்ராஃபிட் கேஸுக்கு பேஸ் வந்து சேல்ஸ் இன்டூ 100. ஸோ த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வேல்யூ $5 lakh. So gross profit value 5 lakh. Sale value 10 lakh. So the gross profit percentage, yes, 50%. Second one, overall profitability ratio. So overall profitability ratio, profit, operating profit divided capital employed. Operating profit value 4 lakh. Capital employed value 5 lakh. 4 lakh divided 5 lakh. So the overall profitability percentage 80%. So the third one, current ratio. So current ratio formula, current assets divided current liability. So the current assets value, current assets 4 lakh, current liability 1 lakh 50. 4 lakh divided 1 lakh 50,000. The answer is 2.67. 2.67 is to 1. Fourth one, debt equity ratio. So டெப்ட்ங்கிறது லாங் டேர்ம் டெப்ட், ஈக்விட்டிங்கிறது ஸோ நம்ம ரெண்டு டேர்ம் எடுக்கலாம். ஒன்று ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட், அப்படி இல்லைன்னா லாங் டேர்ம் ஃபண்ட். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஆர் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட். புக்கில் ஆக்சுவலாக லாங் டேர்ம் ஃபண்ட் எடுத்திருக்காங்க. நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் எடுத்தாலுமே கரெக்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ லாங் டேர்ம் டெப்ட் வேல்யூ is long term debt debentures, debenture value 2 lakh. Then long term fund, yes. ஸோ ஒன்று கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வேல்யூ எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் எடுக்கலாம். ஸோ நான் புக் ஆன்சருக்காக கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வேல்யூவே எடுக்கிறேன், 5 lakh. 2 lakh divided 5 lakh. So the percentage is 0.4. Next one, stock turnover ratio.
So stock turnover ratio, turnover divided stock. So turnoverங்கிறது இங்க ஸ்டாக்னு தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால raw material consumed divided average inventory. So raw material consumption, raw material consumed value, $2 lakh. Average stock of raw material. Okay. So இங்க raw material வந்து opening stock, closing stock கொடுத்திருக்காங்க. 50,000, 1 lakh. So 1 lakh plus 50,000 divided to the value. Average stock of raw material. Sorry, இது finished goods. இந்த value எடுக்கணும். Closing stock of raw material. Yeah. So opening stock of raw material 50,000, closing stock of raw material 1,50,000. So 50,000 divided 1,50,000. Sorry, 50,000 plus 1,50,000 divided 2. The value, yes, 1 lakh. So the overall raw material consumed value, average inventory 1 lakh. So turnover வந்து டைம்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணணும் 2 times. Next one, finished goods turnover ratio. அதே கேஸ் தான். இங்க raw material consumed பார்த்தோம். இங்க finished goods consumption பார்க்கணும். Divided average inventory. So finished goods, the value, yes. So finished goods consumption or another formula, cost of goods sold. Cost of goods sold, sales less gross profit. 10 lakh minus 5 lakh, 5 lakh. அப்படிலாம் ஆல்ரெடி புக்லேயே உங்களுக்கு டைரக்டா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. Cost of goods sold. This one. The value 5 lakh. Clear? Next one, average. So in the case, opening stock of finished goods, closing stock of finished goods. 1 lakh plus 1 lakh divided 2. As usual. Average inventory 1 lakh. So the overall value 5 times. Clear? Last ratio, liquidity ratio. Liquid ratio formula, liquid assets divided current liabilities. Yes. So liquid assets value 1,50,000. Current liability 1,50,000. Okay. So ரெண்டுமே 1,50,000 தான் இருக்கு. So அப்ப answer 1:1. Clear? Yeah. Copy this. Illustration 8. So the recruitment 4 ratios தான் கேட்டிருக்காங்க. Dividend yield on equity shares. Dividend yield. So dividend yield formula DPS divided MPS. So DPS na dividend per share, MPS na market per share. DPS. So in this case 10% preference shares கொடுத்திருக்காங்க, equity shares கொடுத்திருக்காங்க. Additional information. Profit after tax 35%, 2,70,000.
depreciation 60,000, equity dividend paid 20%. Okay, so equity share order face value 10. 10 la 20%. So the value is 2. So DPS 2, MPS 50. 2 divided 50, the value is 4%. So dividend yield 4%. B case, cover for the preference and equity dividends. Coverage. ஆக்சுவலி இதில் ரெண்டு கேஸுமே தனித்தனியாக டீல் பண்ணணும். ப்ரிஃபரன்ஸ் தனியாக, ஈக்விட்டி தனியாக டீல் பண்ணணும். ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் கேஸ், the formula profit after tax divided dividend. Dividend payable for preference shareholders. Yeah. So profit after tax clear-ஆ அவன் கொடுத்துட்டான் 2,70,000. Dividend payable for preference shareholders fund. Yeah. So total 3 lakh. 3 lakhல 10%. கொஸ்டின்ல நமக்கு டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க. 3 lakh வந்து preference share capital value, dividend வந்து 10%. 30,000. So 2,70,000 divided 30,000. Yes, 9. 9 times. Next one, equity base. So equity base, profit after tax less preference dividend divided dividend payable for equity shares. Yeah. So profit after tax 2,70,000, preference dividend pay பண்ணது 30,000. அப்போ 2,70,000 ல இருந்து 30 pay பண்ணும். Dividend payable for equity shareholders. Dividend payable 2 per share. Total எத்தனை shares இருக்கு? 8 lakh share capital. Number of equity share face value 10. 8 lakh divided 10, 80,000. So the number of equity shares 8 lakh divided 10. So the value 80,000. Number of shares 80,000. Per share 2. So equity dividend 80,000 into 2. Yes, 1,60,000. Then profit after tax 2,70,000. Preference dividend minus 30,000 divided 1,60,000. The value is 1.52. Clear? Next one, earning per share, EPS. So EPS formula, earnings available for equity shareholders divided number of equity shares. So earnings available total earnings 2,70,000. அதில் preference shareholdersக்கு போக balance இருக்கிறது 2,70,000 minus 30, 2,40,000. இதான் equity shareholdersக்கு. ஓகேங்களா? So the number of equity share 1,60,000. So அப்போ per shareக்கான cost, earning per share, sorry, number of equity shares 80,000. So நம்ம dividend value எடுத்துட்டோம், number of equity share எடுக்கும். This one. So the EPS value 3. Last one, price earnings ratio, PE ratio. So PE ratio, price and mean பண்றது market price and earnings earnings per share.
மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 50. EPS 3. So 50 divided 3. Yes, 16.67 times. Clear? Yeah, copy this. So illustration 9, debtor velocity months 3. So debtor velocity na debtors collection period. So இங்க month பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 12 divided debtor turnover ratio. So இதை cross multiply பண்ணீங்கன்னா so debtor turnover ratio 12 divided 3. அப்போ 4 times. So debtor turnover ratio formula, yes, credit sales divided average receivables equal to 4. Next one, stock velocity months 8 months. So stock collection period or stock reorder period, ஓகேங்களா, 8 months. So இதோட formula twelve months divided stock turnover ratio. So the stock turnover ratio 12 divided 8, value பாயிண்ட்ல வருதா? The value 1.5. So stock turnover ratio formula, cost of goods sold divided average inventory. The value 1.5. வேற டேட்டா எதுவும் தெரியல, keep it pending. Creditors velocity months. So creditors collection period 12 divided creditor turnover ratio. So the number of months 2 months. So 2 into 12 divided CTR. So creditor turnover ratio 12 divided 2. Yeah, 12 divided 2, 6. Creditor turnover ratio formula, credit purchase divided average payable equal to 6. Last one, gross profit ratio. Gross profit ratio 25%. So gross profit ratio formula, gross profit divided sales. So gross profit ratio தான் தெரியும், GPயும் தெரியாது, சேல்ஸும் தெரியாது. Keep it pending. Gross profit for the current year ended December 31st, 2021 amounted 4 lakhs. Closing stock of the year 10,000 above the opening stock. And bills receivable amounted 25,000 and bills payable amounted 10,000. Okay, and find out sales, closing stock and sundry creditors. Okay, yeah. So நம்ம இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வச்சு நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். Keep it pending. Okay, wait a minute. Okay, so நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் தெரியும். கிராஸ் ப்ராஃபிட் நமக்கு எந்த ரேஷியோட லிங்க் ஆகுது? Yes, gross profit ratio. So gross profit ratio 25%. Gross profit 4 lakh divided sales. Of a sale value, so 4 lakh divided 25%. The sale value 16 lakh. In this part clear? Yeah. இப்போ சேல் வந்து நமக்கு எது கூட லிங்க் ஆகுது? Yes, this one. Credit sales 16 lakh. 16 lakh. Average receivable நமக்கு தெரியாது, 4. So average receivable 16 lakh divided 4, 4 lakh. So in the case
Bills receivable amounted 25,000. Closing debtors. So average receivable 4 lakh. 4 lakhல உங்களுக்கு 25,000ங்கிறது bills receivable. அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது closing debtors. 4 lakh minus 0.25 lakhs. Yes, 3.75 lakhs. Clear? Okay. So sales வச்சு நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நமக்கு வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு? Closing stock of the year is 10,000 above the opening stock. Bills payable 10,000. Okay. Yeah. Stock turnover ratio. Cost of goods sold. Cost of goods sold another formula? Yes. Sales less gross profit. Sale value 16 lakh. Gross profit 4 lakh. So the value 12 lakh. So of average inventory 12 lakh divided 1.5. So 12 lakh divided 1.5. Yes, 8 lakh. Clear? Yeah. So average inventory in the last block la continue பண்றேன். Average inventory formula opening stock plus closing stock divided 2. The value 8 lakh. So 2 equal to அந்த side போயிடுச்சுன்னா 10 lakh. Opening stock plus closing stock equal to 10 lakh. So in the case la closing stock of the year 10,000 above the opening stock. Okay. So closing stock வந்து 10,000 விட அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. அப்ப நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? Closing stock yes. So closing stock நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா opening stock plus 10,000ங்கிற மாதிரி நம்ம assumption எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேல்யூ விட 10,000 அதிகமா இருக்கு. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் 10,000 நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா the value so 2 opening stock 10,000 equal to அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா 16 lakh minus 10,000 the value 2 opening stock equal to 15.90 lakh. So opening stock equal to 15.90 divided 2. The opening stock value yes 7.95. So 7.95ங்கிறது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேல்யூ. க்ளோசிங் ஸ்டாக் 7.95 ஓட ஒரு 10,000 ஆட் பண்ணீங்கன்னா எஸ் 8.5 8,05,000. இந்த பிளாக் கிளியரா? கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த கேஸுக்கு another formula. Cost of goods sold another formula opening stock plus purchase less closing stock. So cost of goods sold value 12 lakh, opening stock 7.95, purchase நமக்கு தெரியாது, closing stock 8.05. ஸோ இதெல்லாமே ஈக்குவல் டு அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா 7.95 ப்ளஸில் இருக்கிறது ஈக்குவல் டு அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடும். இந்த மைனஸில் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ இது ஓவரால் சமேஷன் எஸ் 12,10,000 பர்ச்சேஸ் வேல்யூ. ஸோ அப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தெரிஞ்சிருச்சு 12,10,000 12,10,000 average payable into 6. So average payable
12,10,000 divided 6. The value 12,10,000 divided 10. Yes, 2 lakh 2,00,1,066 ആണ്. Yeah. Bills payable 10,000. ஸோ அப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா 2,00,1,667 இருந்து பில்ஸ் பேயபிள் 10,000 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா the value 1,91,667. Clear? Yeah. Copy this.